Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Shifa. I am third semester student majoring in Islamic education. This analysis of the video has been created as part of my English 2 final exam assignment. Thank you. There are several conclusions that can be drawn from the video Women and Sharia Law, yaitu wanita dan syariah Islam. Okay, the text discussions is related to the application of Islamic Sharia law and its perception in the international community, especially regarding gender justice and law enforcement. Below is an analysis and summary. Okay, the text discussions is related to the application of Islamic Sharia law and its perception in the international community, especially regarding gender justice and law enforcement. Below is an analysis and summary. Okay, the point one, misunderstanding of Sharia law. There is a common misconception that Sharia law is based against women, especially regarding punishment for offenses related to sexual misconduct or marriage. The speakers clarifies that the Quran pres- prescribes equal punishment for men and women for the same offenses. However, in practice, cultural influence often lead to unfair implementation, which does not again with Islamic principles. And point two, application of Sharia in Muslim countries. In many Muslim majority countries, Sharia is present in legal cases, but is rarely but is rarely applied as intended. Gitu. Laws are laws are often controlled by ruling elites, such monarchies in such as monarch in Saudi Arabia or clerics in Iran, which are without without the participation of the general population. As a result, the this this law often serve this law often serve serves this law often serves the interest of the elites rather than ensuring true justice. Next, the point third, success of Sharia principles in finance. Islamic banks and financial institutions successfully demonstrated stability, particularly during global financial crisis. Shariah's prohibition on high risk loans atau riba has made this system more se- secure and profitable compared to conventional financial system, which are prone to risky special speculation. To, ris- to risky speculation. No, to risky speculation. The point four, critique of governance in Muslim countries. Many Muslim countries do not give their citizens the freedom to choose the law governing their life. Instead, decisions are made by small group of rulers of ruler rulers of ruler of rulers without public input. This reflects a lack of of suffer of sovereignty sovereignty for the people in this nation. And kesimpulan atau conclusion the text in video, the text highlights that Sharia law is often misunderstood and misemployed, influenced by local culture of political interest, resulting in injustice, particularly against women. However, when Sharia principles are correctly
implement the can products positive result. The main challenge is spread is the main challenge is separating true Sharia from cultural and political distortion. Ya, oke. Oke, jadi poin pertama itu menjelaskan tentang kesalahpahaman tentang hukum syariah. Ada pandangan yang salah bahwa hukum syariah itu berat sebelah terhadap perempuan, terutama dalam hal hukuman untuk pelanggaran terkait seks ataupun pernikahan gitu. Nah, dari narasumber itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu memberikan hukuman yang sama untuk laki-laki dan perempuan atas pelanggaran yang sama. Jadi, namun dalam praktiknya penerapan hukum itu sering kali tidak adil karena pengaruh budaya lokal, bukan karena ajaran Islam itu sendiri. Nah, jadi untuk poin itu sendiri. Oke. Next, the poin 2 itu mengenai penerapan syariah di negara-negara muslim. Banyak di negara muslim itu syariah itu sering ada dalam undang-undang resmi tetapi jarang diterapkan sesuai prinsipnya. Hukum sering dikenali oleh elit pengusaha seperti monarki di Arab Saudi ataupun ulama di Iran, dan rakyat itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya hukum itu sering mencerminkan kepentingan elit, bukan keadilan yang sejati. Lalu poin 3, mengenai keberhasilan prinsip syariah di sektor keuangan. Bank atau lembaga keuangan berbasis syariah telah berhasil menunjukkan stabilitas terutama saat menghadapi krisis krisis keuangan global. Nah, larangan dalam syariah itu terdapat pinjaman beresiko tinggi yaitu riba, membuat sistem keuangan ini lebih aman dan menguntungkan dibandingkan sistem konvensional yang sering terjebak dalam spekulasi. Dalam poin 4 ini mengenai kritik terhadap pemerintahan di negara muslim, banyak negara muslim tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memilih hukum yang mengatur hidup mereka. Hukum dan aturan sering ditentukan oleh kelompok kecil pengusaha tanpa keterlibatan atau melibatkan rakyat itu sendiri. Nah, kondisi ini pun mencerminkan kurangnya kedaulatan rakyat dalam pemerintah. Nah, mungkin ada beberapa kesimpulan dari yang bisa kita ambil dari video Women and Sharia Law atau perempuan dan hukum syariah Islam. Yaitu teks ini itu menyoroti bahwa penerapan hukum syariah itu sering kali dipengaruhi oleh budaya lokal atau kepentingan politik sehingga menciptakan ketidakadilan terutama terhadap perempuan. Namun, jika prinsip syariah diterapkan dengan benar seperti dalam sektor keuangan, hasilnya itu bakal bisa positif. Nah, dan tantangan utamanya adalah memisahkan ajaran syariah yang dari campur tangan budaya dan politik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching and see you goodbye. Assalamualaikum.